Hi students. So in the previous class what we have done quartile deviation discrete series we have done. Okay, nothing but we are now present what we are doing under measures of dispersion topic. Range we have completed. Under range individual discrete continuous 3 we have seen. Okay, now here quartile deviation, under quartile deviation individual series discrete series is over. Today we are going to discuss with the continuous series. Okay, see my here. So 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, up to 17. So these are all our quartile deviation continuous series. Once you see these questions from 10th, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17th వరకు ఇవన్నీ quartile deviation. Okay na, continuous series. Okay, see once. Now you see the 11th question. Find the coefficient of quartile deviation from the following table as given. So once you see here 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40. Okay, by seeing this we can say that it is a continuous series, exclusive or as normal continuous series this is. Okay, so now what we have to do, already regarding Q1 and Q3 median, okay, there already we have discussed. Again same pattern here also, same pattern, class intervals, frequency, CF. Afterwards we have to find the Q1 and Q3. Next what we have to do, we have to apply the formula, quartile deviation formula we have to apply. Okay, so once you see here 4 to 8, 8 to 12 class intervals I have taken, frequency I have taken. Next CF we have to calculate. How to calculate CF? 6, first CF 6 we have to take. 6 plus 10 16, 16 plus 18 34, 34 plus 30 64, 64 plus 15 79, 79 plus 12 91, 91 plus 10 101, 101 plus 6 107, 107 plus 2 109. So this is CF. Now what we have to do here, we have to calculate the Q1. So Q1 continuous series, first what we have to do, size of n by 4th item. Okay, so size of n is how much total of frequency. N is equal to nothing but a total of frequency. Total, by adding this you will be getting a 109. Okay, 109 divided by 4 you do. So 27.25 we got. 27.25. This 27.25 ఇది ఎక్కడ చూడాలమ్మా మనం, వేర్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ ఇన్ సిఎఫ్. దానికన్నా కొంచెం పెద్దది తీసుకోవాలి, దీనికన్నా పెద్దది. ఓకే, మోర్ దాన్ దిస్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టేక్. సో 34, దీనికన్నా పెద్దది సిఎఫ్లో ఏముందమ్మా 34, అంటే 12 to 16. సో Q1 lies between 12 to 16. సో Q1 lies between 12 to 16. So now we have to do, we have to apply the Q1 formula. So what is the Q1 formula here? ఇక్కడ ఫార్ములా లేదు, నేను ఫార్ములా రాస్తాను చూసుకోండి. ఓకే, సో Q1 is equal to, ఓకే, L1 plus n by 4 minus CF by F into I. ఇది ఫార్ములా. ఆల్రెడీ మీకు అక్కడ మీడియన్లో ఫార్ములాస్ చెప్పాను, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. Q1 is equal to L1 plus n by 4 minus CF by F into I. So here L1 means what this lower limit 12 plus n by 4 how much we got, 27.25 we got, minus CF means above this one. దీనిపైన ఉన్నది మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదమ్మా, దీనిపైన ఉన్నది CF అవుతుంది. సో CF ఎంత 16 డివైడెడ్ బై F. మనకి ఏది ఇక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేసాం మనం, ఇది కదా. సో F అనేది ఇది 18F. ఓకే, సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 18 ఇంటూ 4. క్లాస్ ఇంటర్వల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ 4. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా వినండి అమ్మా. L1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ లోవర్ లిమిట్ ప్లస్ n by 4 అంటే ఏంది 27.25 మైనస్ CF అంటే ఏంది, మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసాం కదమ్మా, దీనిపైన ఉన్నది CF అవుతుంది, F ఏమో 18 అవుతుంది. ఓకే, సో CF 16 by 18 into 4 is nothing but class interval difference. So 12 plus 27.25 minus 16 is equal to how much, 11.25 divided by 18 into 4. So now what we have to do here, 11.25 into 4 is how much, 45 divided by 18. So 12 plus 45 by 18.
So total how much we got here? 14.5 we got. 14.5. This is Q1. Next what we have to do? We have to find the Q3. What we have to do? We have to find the Q3. So Q3, size of 3 into n by 4th item. So size of 3 into 109 divided by 4th item. So size of 3 into 27.25. So into 3 you have to do. Into 3, after doing into 3, how much we got here? 81.75 we got. Now where we have to observe this? In CF. ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా మనం? సిఎఫ్లో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎంత ఉంది? 81.75. సో 81.75 అంటే మనకి సిఎఫ్లో ఇది 91. సో Q3 lies between 24 to 28. Q3 lies between 24 to 28. సో దీనికి CF ఏమో 79, F 12. CF will be 79 and F will be 12. Okay, now you see here. So Q3 lies between 24 to 28. So Q3 formula, Q3 is equal to, so Q3 formula ఇక్కడ రాస్తా చూడండి అమ్మ. Q3 is equal to L1 plus 3 into n by 4 minus CF by F into I. This is formula. Okay, now you see here. So L1 is how much? 24, lower limit, plus n by 3 into n by 4 is how much? 3 into n by 4 is how much ma? Sorry, నేను బ్రాకెట్ దీనికి పెట్టిన దీనికి 3 into n by 4 is how much? 81.75 minus 79 divided by 12 into 4. Okay, 79 is nothing but CF and 12 is F into 4 is class interval difference, that is I4. So 24 plus, first minus 2.75 we got divided by 12 into 4. So 24 plus 2.75 into 4 is how much? 11 divided by 12. So 24 plus 0.9167. So మొత్తం రెండు యాడ్ చేయండి అమ్మ, ఎంత వస్తుంది? 24.9167. Now we apply the quartile deviation formula. Q3 minus Q1 by 2. Q3 ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 24.9167 minus Q1 ఎంత వచ్చింది? 14.5 డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. సో రెండు మైనస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 10.4167 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.208.35 వచ్చింది. అలానే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్, Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So Q3 minus Q1, so 24.9167 minus 14.5 plus Q3 plus Q1. సో పైనది ఏం చేయండి? మైనస్, కిందది యాడ్ చేయండి. సో మొత్తం డివైడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 0.264. So this is quartile deviation, continuous series. Okay, so once you see these questions, 10th homework, 12th homework, 13th homework. So here once you observe the class intervals here, 14th is also homework, 20 to 29, 30 to 39 unequal class intervals are there. సో మీకు ఎలా చేయాలో నేను చెప్పాను. సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇలా ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ -0.5, ఇక్కడ +0.5. ఓకేనా? సో అక్కడ మీన్, మీడియన్, మోడ్ అవి క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ టాపిక్ నేర్చుకున్నాకనే ఈ టాపిక్ నేర్చుకోండి మీరు. సో -0.5 +0.5 అలా చేయాలి. లెస్ దాన్ ఉంటే తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. లెస్ దాన్ ఉంటే ఏం చేయాలి? 20 డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్, ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చుకోవాలి. ఓకే, బిలో ఉన్నా కూడా అగైన్ సేమ్, బిలో 10, బిలో 20 అని ఇచ్చింది కాబట్టి 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 వేయాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అమ్మ. ఇది నార్మల్ కంటిన్యూస్ సిరీస్, లెస్ దెన్ సమ్ కాదు. Why? Because in between he directly has given the class intervals, but only first one itself less than 50 he has given. So here difference is how much here? Difference ఎంత ఉందో చూసుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఉంది? సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూసుకోండి. 20 డిఫరెన్స్ ఉంది, అవునా? సో 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, 150 to 170, 150 to 170 and normal continuous series. No need to change the frequency here. You have to change frequency only in this case, in these two sums. Clear? So 17 sum వరకు కంప్లీట్ చేయండి. ఓకేనా?